Mungu yaleza tumwege Mungu yaleza tumwege 2 minutes. Our dear kind loving Father above in heaven, we want to thank you for who you are and what you do to our lives in this world. You have kept us from morning up to this time. There are a lot of calamities on the land, but we are still having this life because you care and you love us in a special way. We pray in this time of the night that, Lord, as you speak unto us, you may open our ears, open our eyes to get every point, every way, so that our names can also be in the books of life. We have come to realize that we are living at a time when the devil has come to hate your ways. But we thank you because the warning has come to us that we must be saved in the blood of King Jesus. Here where we are, some of us are in grade 7, some are in grade 9, some are in grade 12, some of us are going to write exams at the University of Zambia and CBU. We pray, Jesus, that as we study, may you give us the brains that you gave to Isaac and Solomon of the times of old. That as we study, may we study what examiners are prepared in Lusaka so that we may pass and shape the path of darkness in this world. It's my prayer that, loving Father, people who come to you, they will never go back the same. As your servant, Pastor Mpunduma, she's going to stand here, may all altars of the devil be demolished and the altar of God stand firm and be uplifted. Show us the way, the truth, and life. And at the end of the day, may we come here to rejoice, because Jesus, whoever comes to you is not going to be disappointed. Bind us together, and may the wind of power and love and purpose be revealed in this place at this time. We ask all this in Jesus' name, our Redeemer and Savior. We cry today and forevermore. Amen. Twakutira ab'omusiganandi puleya kukufwa kwakulongana abantu mupesina 400 n'abaiteera okubatishwa nomba teyaba 400 yo abaleetabira okubatishwa mu ibumba erirengi twaliire n'endeera okukiraba n'ensipa pentecost bapeetero eri bashirikira ky'obushirikiro bumu abantu 3000 bahise eri okubatishwa n'abo abatishiwe kuri John abayiteye Yesu bawa nabo babwera balapira n'okubatishwa esheni n'amaka yeni y'omusokwe bati n'ebintu ebumbeeri ero n'atushitana ebuku iri kubiri Krismasi yosipepala tontulaleero embako nimbakanya nati mulekwata omukinshi ku mashina y'abaana banfumu abaleeyita bw'obuyite ku nfumu yasha n'abamiremba bwino bwino mwebuku Krismasi ngaepo muli muleetabira okubatishwa mwikana nshita epo ekiri tatula esalira napano ngoleo mfa kimo kirekwe bati kabire kimo kirekwe bati kala watikata kimu kikyakwishima obusima n'obu ekyo mayo nalelagana kiri final examination bambi mwalefu ayekutira mwimpeere kigitire emitinta ekyo kimu kikyakwishima obusima n'obubi ukipindule bwino nga balanda bakikyapingama. The cross is anything that crosses the will of God. Kyonse ekipingama pabufuayo bwakwanisa ekyapingama ekufuala ky'omusalaba n'okubika omusalaba pakirongalino napamabuuku ikyapingama nikyolelwishanya nakyo kimo kirekwe bati kiteeki kimbi ati wekita ekrosio ekusenga ekyapingama tekufuala ky'omusalaba nange okuubika pakyeki upindula ekyo mu mukiro ekyo tonse kyakali kyakwanisa satana alapindikaku ekyakwe ninshimwatika pakyapingama twakiramu kupepa muleesho okukyetekera amapepolisa aposeshamu abantu kaye abandu amapepo yaba kukyalo bashimapepo bakibanda bafuwaya pakitikana ekintu ebyo abantu baishoke bati nakiwa napayishira efurukuta ebyo nomba nabuuka napepa ayo mapepo teyakwanisa yo esatafuwayo okukyusha abantu kamyere
lesaali temu abantu lesaali kindika abantu ukyusha abantu ni Satana yatire tetwakitepa mwibanga n'amani Afrika kasese bamwe katambe emikusebe mu Jordan ebyo bishotika yasamba mu Jordan ningena kira kyala afuma anji katikopa mutwe n'okumona ekiyonda domba bali twatyo okumwesha ekitetekero mwishi katambe emikukire bali mu Jordan ninshwakola nakubale setu yafaya okukusha ekitetekero muri mwe buli okusobola okwakuti abaami kiteeki baami kataweti takukusha busibino ishuka abatetekera lireeta balabona okukirere mwabonako subire eno kutira namukola ebudda tushibwakwalesaniwa buli mwalishuka bwetugisatira katwasitekwamu ekusho yamo bakimpeera abaana bakwalesa kuli abaana banfumu abakwetya okushuukikwa baleshukikwa ngemunana alayikushatye bwino wali bamala embero 7 mu kipingo ayashuuka abengi mu kipingo kipyala bashibatekwa abengi yalatushuuka Marko 7 verse 25 ikingira mukama takikowesha ikikowesha kintu ekifuma mukama Roma 14 verse 1 ulya enseko ushirya n'ushirya enseko ulya kandi bonse ni kule Kristu ekolalia milimo y'abatumwa chapter 10 verse 1 to 24 Petero empaya lya ikyo lesasambulula wiraki ekyafye Kolose 2 verse 14 okufika verse 15 ikikyonse kyali kinshingwa ekeri omuntu emitingula bamutemeto namunipa kyakulya namuniina manangu masabata bantu ekikyali kinshingwa kyaleese omutakuli Kristo kabiri twakwata 1 Timothy 5:23 Paulo winwakire ameishiyeka yeka lero omwekono omwanga shipanono pamulanduwanja yobe 1 Timothy 4:1-5 nayo yalileeta obwatya abantu munkishakulekereshaku abantu bakalukira ku mikashi yatuwa ababinda okuupa n'ababinda okulya bantu ikyakulya kyonse kisuma nga kyapokererwa n'empepo bantu kyashishiwa ku kyebo kyakwalesa nakukupepa ayamalembero n'alanda yalileeta obwatya nga Hebrew chapter 8 verse 7 okusa verse 10 ekipingo kyakalya kibula kalema ngaleesa sengalanga kabiri kakipingo kibi ero pamulandu wakusanga akalema ku kipingo kyakale abiika ekipya eryo ekyo kyeka muri lembero nalimbi Galatia chapter 3 verse 10 tatuli pesamba ly'amalango kandi kyalembwa kiti uwakulikwa kakimuti nakiitwa ekyo tatuli beena malango tuli beena kusenamirwa ayamalembero nga mwayabula bintu yabi takwaba amalembero yandi ayakyusha abantu nga mwaberenga Petero wa kibiri chapter 3 verse 15 Petero eryo aberengere amabuku yakwa Paulo apapa ere muyire efwe Paulo amanyolesa amupere yakulu ayo abenja ababerenga amalembero yakwe abashashangira bakarasiririka amalembero yakwe n'okuyireetera obwoni mu malembero yakwa Paulo mwalira ikyakosa iki abantu abashashangira bapiririka n'okuyireetera obwoni mumone Petero umusambi uwasubire na Paulo ewa mulukwe yatya amakarata yakwa Paulo yakaleeta obwatya ku bantu abengi n'okuyireetera obwoni kandi alensipawireko paanono Marko 7:15 7:25 apa Yesu Kristo alelanda pamulandu wakulya ekintu kyonse alelanda palutambirwa abayuda olwo abayuda pakulya kano basamba okupesha omuntu mukipeeya eno nga kyakira mwasamba eki eryo mwalya nishi namukowera
era n'ombeere bamwe abasambi bakwa yesu baleeri okwabula okusamba ku minwe era pabaabera ekiiki abasambi bwe baliira okwabula okusamba ku minwe eryo yesu alanda okweba tikiyingira mu kanwa kakikowesha kanwa ekifuma mu kanwa tabaleeranga pankumba n'emironge tapaali nkumba ababayuuda n'ekiryo baleerya siiryo kyasanguluka ekyoleesa alangire ku bayuuda nga mwalya tuuti okwabula okusamba ku minwe tapali kyo mwakoweerako mumwe abaleerya basambi abaleereba okukanasamba ku minwe bayuuda tapaali nkumba tapaali kyakoweera kimbi kyabubiri niki ekikowesha kyebo nga bakweba wakoweera ukala kiribukishako kirombe ekiryo kiya mu kitombo eryo kyafuma bwinaleegi chapter 11 verse 3 nesaba nga kisosa uti ekyo yehova asosa ti ndamashonse shamala kyalikoweera isali lyabulamamba lyalikowera verse 29 kolokombwa mulinzo kolyokolyo nsamba nakasusu napupute kyalikowera kulimwe sosa uti ikyo lensasosere kyebo ati omulonge walikowera ikyebo nga kirakowesha omuntu nga kyakuba mu kanwa ka muntu bali mukikyebo kyakwalisa nga kyasoswa pamulonge ako ekyebo ekikowesha omulonge tawakowera palwawuko ikyakowesha omulonge kyebo kintu lensasosere okutira omulonge walikowera nkumba yalikowera kolokombwa mulinzo akasusu napupute kyalikowera kulimwe nga tekimuli ekolokombwa verse 29 tekimuli n'omulonge verse 9 tekimuli n'enkumba verse 3 kuti mwalya verse 3 na verse 9 verse 29 yamuti kikolokombwa eyo na kimulinzo eyo nisataana ewafulunganya abantu kyebo kyakwalesa ekikowesha ekintu nkumba yalikowera nga mwalya ikyebo kyakwalesa kyabirenga okuba abamulayo natule advantage abalabafu bwinwatyo omwangashi ameishiyeka yeka ulweko notumwangashi panono pamulandi wandayobe mwetusheri kusho munda ni mukati ekwera ati mwebo bonse mwebasimira okulwa bwana bonse mwalilwala munda mukirongalindo kyeru kandi nga mwasimisha abantu okulwa omwangashi bamwe bati pamulandi wandayobe pamulandi wamumala mumobe ulweko otumwangashi panono kanshe kweba ati kirongano kyonse mwebaliwo bwalwa mwalilwala munda mwalilwala mukacyuma mwaba tamwaba batuntulu muli balwere ekyo kintu kintuki natulabirenga okutendeka 40:11 baliwe yalaga ati eryo nabuulira emyangashi nakabire na mulukombo lwakwa farawo eryo naperera farawo mu minwe yakwe okutyanwe nga balaga ati emyangashi tabaleetiribula obwalwayo busheyesu ngalaga ati nine mwangashi bwinewi nishaleetiribula ati nine bwalwa bwinebwi awe tulewumfa bwine ekipigwa emyangashi tiisabo ndetitwakwata amalemo abakwete digestion yabipa nga baatira abalemoni banwa digestion irababwino emyangashi nayo nga baatira oluto eryo wanwa abaleekwata digestion ishaleeba bwangu yale yafuirishako ebulwele polo akwete libamwe batuleerwako otumwangashi panono tebwalwayo napanono nga John chapter 2 verse 1 verse 11 yesu akinja menshi yabawayi yasambuka omwangashi tebwalwayo nyangashi baleetanga eyo baleeba obucepa bwinda banyantawula baleebita mu masaka eryo banyantawula oluto luleekolera mufidishi eryo biraluto eryo baleeba obucepa bwinda muisraeli ekyuku mbyobwalwapa bwinda panti ekyuku bali kikindike kyamushiro kukupoola amabwe emyangashi yalembwa pali John chapter 2 eyiine yalembwa paka eri bapeere farawo emyangashi mu lukombo okutiranwe eryo yalembwa napapali timo emyangashi great Jews mu bayibo mu abamashi before ayaki great ayalanda pamwangashi waliba oinos great Jews eyo apiribulwa pali John 2 eryo kwaba na skera strong wine eryo kwaba na mezisma
mixed of strong wine na soft wine bakyandikagamba pia katulinga yasota mwaitira kweitya medicina eryo kwaba na glucose sweet wine ilalowa no papa John chapter 2 1 Timothy 5 verse 23 batilibula grape juice oinos eryo batilibula tebwalwayo yalimu bambya bati baekisambisa mwike ab'enjala n'obwalo bamuna okwebatikirya nga baleetundayira bati basambisa kulya teebisambisa mukawule etapirira kyama problems bayo yakamerayo enji eryo kamula emirandu leesere n'endalama wakoosere eryo kalalanguluko tapirira kyama problems basambisa mwike sha infofisha amineko olyamwanga shisha ishibwirwame abakwetya amalwere mumala mwalikalere ifireme kyagwireko kyalikolere abashare papa yayisuka abafumo abantu basambisa mukekero omukalambala ndyokwebati mwakikisa wairi isuma mwakibalira kweri eyo mwaleeta isuma pakulekeresha baleetiribula okwebati naye mweraine tutandikira mumafya n'obubakiro mwishire kulote bulangira amafya mwakwete nesala bitera wairi isuma ekeresa kwaya wakendekera mububi walekeresha mubusuma ebulesa kanshi twapita pali amalembero natubone Baroma 14 verse 1 verse 21 ulya enseko ushiya wana kanja kyemisalu era wakusali enama mwikansana walyalira kuri Kristo n'oshiya ni kuri Kristo ilirembero limo line lya Baroma 14 limo line n'erya muri 1 Corinthians chapter 8 verse 1 verse 3 icyo barera ndapapa ninama ishapeba kuturubi muri 1 Korinto baretira twayishibo kutira akarubi kekintu pabula duwana beshapeba kuturubi akarubi kekintu bube tibale tibulo kwera bayaba Roma na bera Korinto abapokerererandwe ngabambodega babaitaya uba Roma kutwale na makurikane sakabwa karubi baka kwateterera no babali yaba pya musubira bale kame shida baba kitatwaleko batendeko kulya ebisaani abati tubikowera ekimu aliberengana batangeno bankikire ifejampira baleebyerama bakikuti twakowera ku babuloni katulenjaki ebisaani yekaleka ekibalera ndakwapa kulalunda nyamalembere tyalanda ekwishyura ekyo baleetiribula nongeoza ababaleka abanaabo nabwo bati akalubi kekintu nabo batwale ku kalubi akakweka ekyo kaliko omukuulya kyenaba Noma Paul wabena tushirya bikuri Kristo ulya bikuri Kristo baleetiribula bati ababa aleko kuyenama baleerya emisaalo babula ndiwakutira oturubi ni Yesu bakindika bati Kristo tejafwayo okulya ikyakikirwa ku turubi ni Yesu ewa abakanya eryo ababalya ikyaferwa ku turubi kubanga nabo Yesu ewa abateera akakubukiro obwandako ekintu lyatye kanshulya bikuri Kristo aliya n'oshira ni kuri Kristo mwira kansana yo kirawo mwashirikishemu mutima wakwe tabala ndokola tikuti mwaliye kigire lyemeyo nina beshaletera kuturubi isho bali kansana nako natule kipanta ishi 1 Timothy 4 verse 1 aletira ati abantu ababindi okufa kabiri abakana okulya ati ekibumba kyonse kisuma kuba tetekera nga kyafokererwa n'empepo bantu nakiyishishiwa ku kyebo kyakwalesa nakukupeka ishu lyakweba ti ekibumba kyonse kisuma iyo yensala ebumba ekitwaletira nakiwa kyonse tyabumbire ensala etimu ki kyaliwebe ekibumbwa kyonse kisuma ishu mu chapter 1 ili abamu nomba balandi okweba ti abatetekera kiyo nkibafiire okulya beside ekweteki uwatetekera kakulya ekiryo Bible yalaga tikyashishiwa ku kyebo kyakwalesa nakukupepa mumwepinga mwalitetekera kakulya ekiryo kumbona ekyebo kyakwalesa kyalandapo kyalipa nkumba ekyebo kyakwalesa nga kyalanda ti nkumba yalikowera takishishishe takisumirishe weifukamu opetepepo pati ekyebo kyakwalesa takyasumirishwa beside eki kyashishiwa ku kyebo kyakwalesa nakukupepa ipepo lifire ly'amayini lalire ekyebo kyakwalesa
kyakwaleeta abalumenje bamutwale ipayana gwesabi bali nteberezaana pamafishinke kwakutwali bali abe nga baleeta ekiwebere mwipepa tuletwala bya mudala ya shape nomba mushikubumo bayipeeresa byabulama embowa yayiyo nagwino gwino ekikulu mudala sopete eno twakutuulakulatulagera ali mifundiro kwebati mbowa yalikowe berenyo mudala pepanatishyakentupe eno nakira bweresa omwakati womungalo ekiyatikyalikowe kabaa buliri omwalibabira tutamudala tukaba bwinoitekatwali basalanga ekyo nombaga ekisangulu ekyo ekyobo kyakwaleko kakirasisya kanshuwa tesekera talyaki ekiryererya amonya kyebo kyakwalesa kyalanga kushani eryapetepete gatulensantashibwetubisatinani chapter 10 mirimo y'abatumwa alanda ati petero isaya icyo nensantangulula wikite ekyalo petero wapeshuwa mano musheresane ndibukulye kiti akuwera kyayishiriwe buli kivesero kimwe kyakwete amakona polo omwali kyakuwera ere bamwe bati bayoye ekikulika byonse nombere petero napeshuwa mano amulaba afumire kwa Cornelius baisa baletwita eyo mukashuwa mushirwamwe batuwikana mweraba eye ali ekita yakubalirako irangira okufuma mu bayuda okulira kubeera kyalo eno kubeera kyalo baleetete okutira tuli bakolokombwa tuli nsoka twalikowera tuli mbwa kyonse kyekyakwere kyebaleetwita kakita kyali kyanguka omuyuda okulira ku mwina kyalo ninshakowera nombaleeta kakutyanisha petero okutira erangiro nyine kubeera kyalo amupeere kikiroto ikyamakona folo kyalo emirire ekyalo kiro ikyamakona folo omuli abantu abalekana petero eryo awire ekita kuri Cornelius eryo amweba 10:1-34 amweba ti mwalishiba okutira kiro kyamulutambi nemuyuda okuyikuminisha kumwina kyalo njeba eryo atendeka okulondera Cornelius nomba buferi bali bwekirabanyi ati ilakiyaleero ndolola petero watampa okushirikira mukashuwa mushirwawire pabeera kyalo eryo mubesere ekifo petero walaga ati nakuturuka kanshi omuntu onse takwaba owakowera uwana kilalesa munko kyonse nesala mupokerera mwamufeti yakuturuka ekiroto takutuwika ati nakuturuka okwipayo okulyapirya pantira okulangaliranja okwebati nshatalanja kwekinangwa nombendo apeshuwa amano eryakuturuka okwebati kanshirensa takiranjeba okulya ekyakowera akiranjeba okwebati omuntu onse mukyalo uwapokerera nesa takwata kapantulura natulesa nti ashibwetubisatirandi Kolose 2:14 yakapage 16 ganguumo emitimbula pamulandiwanama pakulya nangu nipamu eshupya nangu nipesa bata pampiti tinshingwa kyatikesa pona lero omubiri ne Kristo iri lembero lyatikirishibwe muri Yohana 19:36 ilyo Yesu afuire tabamutobera ecupa iryagamba bayitayo mu Egypt balebere bati mwiratoba mu ecupa chapter 12 okufuma verse 46 ilyo Yesu afuire tabamutobere mu ecupa kaishe kwebatiyo pamba Yesu nafwa iranzo lyatika ku Kolose abeera Kolose eryo baleeryenda mabaatyo mpyonteecupa bantoba abayuda babire bimwe muletoba lyecupa mwiraishe okutoma ecupa balikanya eryo baatibakalata kuri Pawulo omufweki baatuwe baifwe natukalyo okupyompyonteecupa eyapa Pawulo alanda okwebati ikipyonte tinshingwa kyatikesa pona nangu muumo emitingula pakulyenama aleetibula ati lomba imwe nangu mutobemu ecupa ontwirire embero yalikikirishibwa Kristo tabamutoberemu ecupa okulanga okwebati bomusemwe basubira muri Kristo nangu mulabane mwafa balemana mukesa tutubuka bakumanisha ekirundwa bantu Yesu afiire okwagula okumutoba mu ecupa kanshi twebali kuno twebasubira muri Kristo nangu tuyenama tutobemu ecupa bantu kyalikikirishibwa baliwo bali kulonde Yesu tabafwa emwe erifunde lyalebombapo bantu lyaleso ntati Kristo atesafwa Yesu tabakamutobemo nombenu afwa lyasikirishwa twebali kulonoma nangu tuyendama kikyonkyonse takulugwatyo napano ebitingula kumasabata
King James yalaga Sabbath days ishi kushama sabata bile bulelenge ubwira chapter 23 verse 3 ukuyaka na verse 32 kwali amasabata yamishi na amasabata yamitereto ayaba sabata yaleso takuri Kristo isabata likalamba isweli kuna nalandi tere sabata nalandi tere utusho nonde isabata kisunga ila mulungu yena lisonto omuntu kuruma mwishi kumutanda nesabu mbili omulu nesondera bemba pariki twapa aliri obushiku bwesabata akwibukisha mambo yekyo kyakusana bushobora yakundola n'oyo yakukingola bali ndani ayaba sabata yalesonta kuri Kristo iri sabata nibwetesha omuntu kububumbo pakutireyiraba kaishifali amasabata emitundu ibiri amasabata yalikishingwa ikyalesonta kuri Kristo eyo nesabata ebitonotono ibibukisha omuntu kutyata wayibumbire tye walikwata kabumba mu mulu kiralesa n'okumupeera omukingi kali ishwirindi ishwiryakutira kinshingwa ekinshingwa nga kyapika ekyanama kipaleerama n'omukira ekyamuntu kipale omuntu n'amatwi kashinga mwamuna ekinshingwa ninkibalende bati tuli mukongo nekyaleeta ekinshingwa nga mwamuna kyenso n'amatwi mukeshira ati muntu alesa mwamuna n'omuntu nga mwamuna kyenso n'amapindo mukeshira okwera ati kiwuni mukalolesha mu muntu nga kirenga n'omukira mukeshira ati ninama mukamuna ekintu ekyaleeta ekinshingwa nga kwaba amasabako ekinshingwa ninsheko nirirituntumiri alenga ekinshingwa kutikakireko panti ekikuba ekinshingwa pabula ekituntulu twatotera abaana banfumu irembera lindi irembera nshirya nakiraga omuntu ekipingo kyakali akibula kalema nesanga twalangira eti ulwa kipingo kipya leero pakusanga akalema ku kipingo kyakale alangire kabiri kipingo ekipya abenge apaepo balati okweba ti old testament yaiteshe yalikuwa nombali mu new testament kile kipingo kyakale kyalina akalema nekanyaki uli bwino takumva ekyo kale naishaka ali mu kipingo kyakale mose bamweba bati bula omulofa uwa kipingo kyandi ukalipa bantu napeeka okulya amalango ukalepo usansepo omulofa wambushi n'owa ng'ombe n'owa basikusuku bayibuli balanda okweba kitawala esangulula bakampingula abantu yo leero emilofa yambushira basikusuku nesota abekerwemo takyala esangulula bakampingu n'emitashi abantu kyala ekitoke kava tombala ensango nokwebati obwerere bwa mu kipingo kya mulofa wanama bwakwata akalema pantushani abakankale balesokera kuti abembuka leero bayiro atwala eng'ombe nomba omutiina oshakwata eng'ombe ng'abembuka mwikala kyaleeranguluka ekyakukitasakole ekyo lesatikire tukweba nti namupiina akabetutwana twankunda panti balimwerekera abapiina bakala abako kaisha balesekera mubwerero mu kipingo kyakale bantu bakwetya amawombe n'amanama genefuulagulako kye lesabula ati omulofa wamunama wakwata akalema nomba n'alaaya pakyalo nemulina ebisuubi omulofa bafuleka omukankala n'omupiira bonse bakwate equality ya bwerero leero tuli mu mulofa gwakwa Kristo uli wonse ndaabembuka uko olikonse kutwapika uli omulofa wanama utwala kulishibapepo n'abantu baleekumula bati pinshi bakikiratira abeeba pinshi bakikiratiri pompwe balembona kaleerire mushishirabira kitwala n'ekyongo nomba leesebere kuli akalema bambi bakala bakwata ensoni shakuyamu kuyireberera kanje emutwe kyamukira omuntu lano limubumpisa olwomwine afukama aererwa ekalema kali ku kipingo kyakale ebyo n'obusuma obwaba mu kipingo kipya ebafunda eyo obwekibisa byali natokera abaana banfumu tutuwabuulawulako tunono kutula leero mwike ekyokumfa y'amalembe lwekyo kutiyamireetera obwoni mwalishuuka abulagi wakishinka kyeno ekyoleeso aleetera abakumulondobera mutungwala eberenda ati nshishire amutubira tirifu amulondobera nga muleebere ng'amalembe lwayamwa ababa bakishinka nesataakameeke kyakamitubina abakumulondobera twatokera mukola na tushira tetukete tatalesa wetu twanditokera pakutweisha emirongo 3
apa bulama lwere n'enfwa nakite yonse itanerekye nabakapokola katule yonfako bali okweba kifi kitikyo nawe itakirira ekyalo kyonse kino pamulandi wakyongane kyowe baalishuka bena kitwe pamulimu wakitikera panchedde isukulu ebyabasuminisha okutira tubomberepo omulimu baheadmaster n'amateachers bonse bapaarira okubabeera nobisi bira esukulu byalibeera pakusuminishapo omulimu ogwo mukalamba wabakapokola mupaare bakusuminisha pendeki yakuleka ekyebo kyona kyumufwiti bonse kyabaguliremu olubali okusapoota omulimu obe n'ebyera byabo notinyampu kuti ntibakwete kyonse kyekibabiikireko beera abaana b'obekiramu bakira bali omufensansi okusapoota omulimu obe iyetefe yesu okutootera muri kristo amen. Matthew 24 pagesi 1 twanakita pagesi 15 mwiraba ekitwala aberenga kiri ekitiko okufuma mu 1833 ilaisanga shaponere Matthew 24 verse 29 na 30 no mapalimenta ndanashipona eyo bakamule ekishibiro kyakulisa kwa mwana wa muntu n'enkoshonse kikafuma kwemisowa okufuma mu 1832 okufika mu 2011 napitira emyaka 178 abafaani oba bapeereki 120 muri 178 mukiyemu 120 emyaka 58 eyipulire mupye iranuse obutegerwa kwaleesa anti kyalo nakipya kaishiti tuleberenga twishibiro kyala kipika okufuma mu 1833 okulisatika mu 2011 iyo tuleberera omwana wa muntu kulepula ebyolo n'okuleka abalembeka bakakumeku emisowa n'okulira pakumumunaaleyisa mu makumbi Matthew chapter 24 kabiri yesu afumire ku itempere alaya n'abasambi bakwe bayishireko kukumulanga amakuule n'etempere leero ali atwike atibushe mwabona kyonseki ndebwebe kino kinene ati pano tapakashalepo erigwe pamuluwaliriye irishakaposo taishi aho eriwayigere parukuri rwaniyoreke abasambi bakwe bayishire kuri were kumbali abasi twere nirigani tikintu kitesa abako kabiri kinshi kishibiro kyakwisa kwenu nekyakupwa kwa palwesoni ya yesu ali basika atire kyengere n'okugira ngu omwevulukye bantu abengi bakeshira kwishina lyandi abatirire kristo n'okulutya abengi eri omukonfu obulwi n'empuupirisho shabulwi kyengere n'okuti mwitatentuka bantu tikintu kirina okwisa leero ebibeera nkiyitayirayisa bantu oluko lukendi n'oluko n'obufumu bukendi n'obufumu kukaba n'ekifoowe n'ekinkukuma mumoomugu leero ekikyonse entendekero yakushikitika wakupapa ebyo bakamubeera kumukyushi n'okumwipala kabiri mukaba bafatwa kunkoshonse pamulandi w'eshina lyandi ebyo abengi bakalenga okuyipulula n'okufutukana n'okupatana nabakasose bawabupya abengi bakeema n'okulupya abengi kabiri okutemwa kw'abengi kukashibalitukira pamulandi wakufulisha kwabupulumushi leero uwashikikisha okufita kumpera wene akapusuka n'embira nsima b'efoti n'embira nsima iyi yabufumuyitabirwa mu kyalo kyonse kukuba obunte kunkoshonse eryo ekitera iteesi ekyo eryo mukabona ekyamuse lw'ekifomolo ekyaseseme kasesemaganya nakimirira omuntu mwashira ulebera enjayeruke eryo abali mu yudeya bafulumukire kumpiri uli pamulu wanganda eyita kukufumya ekite kyakwe mu nganda yakwe n'oli mukirire ebwera kukubuulera yali akwe leero akalanda kubalira amafumo n'abalehonsha munshikushira awe nombeera okuti okufulumuka kwenu bwibapampepo nanguudi pesa batapantulirya kukaba obukyushi bukulu bushakala bubako akwesonderi atendekera okufita kuli nomba leero pamulandi wabasarwa bandi wabasarwa bakwe nshikushirya shikeetifiwa omutwe wali ashula ekira n'embira nsuma iyi iyabufumu ikabirwa mu kyalo kyonse kukuba obunte eryo empera ikeisa nesatwe bati kipoowe inkondo n'olupwa endufu okupatana
obufumu kwebira obufumu munankwe nabakasese bawabuti ba profeti bayima mu kyalo eki tatiri esikafuisha ekyalo entendekero yamalanga ayakushikitika empera ikapwa iliondira nsume yabufumu iyi ikabirwa mu kyalo kyonse kukuba obunte ebyegera ikeza kashi mulemo nekyo abengi balekanisha embiransima kere balekanyayo nisakana bantu nayeshi batimbiransima eikalenge empera okwisi kanshi nga baleebira embiransima baleereta empera baleefarafika empera yalakitosha kanyingire muri bashiba pepowandi bapanja amafundi okukanya erangerira enda enkamba iripo satana alishwa okutira empera yakyalo yashingirira pambiransima okutika mu kyalo kyonse kumko kyonse kukula obunte ebyempera ikesa iyo ni verse 14 verse 15 iriyo mukabona ekyamuseru ekyasoseme kasese na Daniel yakimirira omuntu mwashira urebere ngeeruke verse 14 na verse 15 nimbira shibiri mukatika kyalo indi nimbira nsume yabufumu indi nimbira yakyamuseru ukwimirira omwashira n'okupomona embira shibiri shalimu ibala lyaene yensebe yokafwa satana ereeta wakafwe mulanushi kyamuseru kyayimirira mwiraba nga kwaba embira nsume yabufumu ebyo kyamuseru kiima verse 14 nimbira nsume yabufumu verse 15 ikyamuseru kyayima nga mwamuna embira irebirwa ezo kwatarala kitondolo tayindire yabufumu indire yabufumu nga yabirwa mukamone kyamuseru kyayima opposition kyatiina okwera tiyindira yabampoka abantu balafuma mu buteeko bwandi kankinyirire takuleka abantu befuma bali bashiba pepo bagandi monse muntu muli tawakalesha abantu lesanga nabeeta bakafuma bakakusha apo bakapulira tawakamunepo lesanga naita abantu tabomfa ku muntu bomfa omuntu ali kuli kabumba waabo ekyakukinjirira abantu mukintinya balemulewo influensoni mwebasambirira baliketi muleba abajja titukamisimu y'amashina muli batuutu baleta mwasambirira shimikira nimbira nsuma nalimu abantu babikonke abantu tabalekonkata shimikira balekonke embira nsuma iyabufumu ng'olefaayo tukonke wera abatinya okutira sawaali ekwekiryo namukyeki tukakutantya nga wawunfa baleeranda ekyo waayishiba okutira sabakweka embira nsuma eyabufumu ekyo kyamuseru kyayimirira omwashira mwalishuka mwebabonsana ikyamuseru nisha shira mulemu n'ekipo ekyenkukuma ekikuko iririze embira nayo yeya ikyamuseru nakyo